Hello students, good morning to everyone. Yes, welcome back to my science class here. And in the previous class we have discussed about the keeping safe lesson, and that too we have discussed how can we be safe at the home. Right. Then in today's class let us move for the next one, that is how can we keep safe at our school. Right. In your school and in some of the outside the home, that is inside the home we have seen, but here now we are going to see about the um, safety methods or the safety rules where we have to follow and outside the home. So outside the home means wherever you are going outside the home, that is it may be at the school, on the road, in the playgrounds, right? Safety on the in the swimming pools, right? In every places wherever you go out of the home, you should be very careful. Okay, so now coming to the schools, playing grounds, swimming pool, on the roads, so these are some of the places where we have to be very much careful for us. Okay, we have to take the safety rules to avoid some injuries or accidents that might cause to us. Then coming to the outside the home, that is safety at the school. So teachers are always try to maintain discipline in the school, but accidents can happen the children if the children do not follow the safety rules. So what are the safety rules we have to uh, follow to be safe? Okay, see here, in your school, all the teachers, okay, we the teachers always try to make discipline, maintain the discipline of your so yes, always we used to say that keep quiet, go slowly, right? We always used to say that don't play here and there, don't run, right? Go slowly, right? So we all used to say this because this if you don't care about yourself, then you might get some injuries, right? So we are going to say always these things. Then what are all the things you need not to uh, do in the school premises means, so you should never run on the stairs or push anyone on the stairs, and do not throwing things or on anyone. Yes, so here coming to the schools, you should never run on you should never run on any should never run on the stage, or should never push anyone. Then and also do not throw any things on anywhere, okay, anywhere or anyone, right? That may causes some injuries, like it may be whenever you are running on the stairs, suddenly if you fall from the stairs means you might get accident from the stair, right? That causes some injuries to your bodies only, that causes some fractures to your body. And also do not throw any objects on anyone in the school. Okay, so if you throw any objects on anyone, that might cause some injuries, that pains to someone, right? That will be your friend only. So we should not throw any objects, or and also you should never run on the stairs, you should never climb on the desks or chairs. Always you should stand in the queue while you are going or while you are going to any, it may be toilets, washrooms, while you are going to take the washing your hands, right? For playing, everywhere you should maintain some discipline, you should maintain the queue. Always you have to follow the queue while you are moving outside in the school. It may be while you are going to during the time of your wash dinner, during the time of your lunch, you are going to wash your hands, right? So at the time you have to go in the line. And also while you are going to the playground, you should maintain the line, you should maintain the queue, and you should follow the safety rules. And coming to the playgrounds, you should always a playground is a place where you are going to where you are going to enjoy, but if you do not follow any safety rules, it can discomfort to you and also your friends. And see your playground, we all know that in the playground, as the name suggests, we are going to the playground to play and we have to enjoy, right? So instead of enjoying, if we do something, or it may be say here, if we push anyone, if you are not playing properly, or if you are
what we can say, if we are overriding the other, that means that causes some injuries, right? So always do not do like that. Always do not play while do not cheat while playing the games. Always follow the set rule or the game rule, okay? And wait for your turn at the ride. Never push on anyone, especially while running. Yes, so this is very important. That is, you should never push on anyone, especially while running. While running, you should never push on anyone. So if you push someone, they fall onto the ground and get some injuries, right? So we should avoid running on the we should avoid pushing while someone is running, and also should never hit anyone. Instead, you have to wait for your turn. And safety measures at the swimming pools. Yes, while in the swimming pools, always you should keep it in your mind that always take your parents with you while you are going to the swimming pool, as you already know the it may be you might know all the rules, but even though you know everything, you just take your parents to the swimming classes or the swimming pool, okay? And also use a swimming tube for swimming. If you are not expert the swimmer, always swim under the supervision of an adult. If you experience any breathing discomfort while swimming, immediately signal someone around. Never push anyone into the water who doesn't know swimming. Yes, see here students, while you are going for the swimming pool, always you should take your adult, okay, or your parents with you. And see, if you are not an expert swimmer, then use a swimming tube which is made up of that is swimming tube or air tube, we can say, right? So the plastic tube that is filled of air, right, which help us to swim easily without sinking, right? If we use that swimming tube, we just do not sink in the water. We just survive on the we just survive in it, okay? So here, so never push on anyone into the water who doesn't know swimming. Yes, this is always must and should never push on anyone or never force anyone to swim in the swimming pool who don't know how to swim at all, right? So these are some of the safety measures you have to follow in the swimming pool. And also safety on the roads. Yes, coming to the road is very important. Coming to the road, so road, we know that road, while in the road, we know that many of the vehicles are running, many of the persons are riding their vehicles on the road, right? We'll see in the morning, in the evening, in the afternoon. So every time we will see all the vehicles are running on the road. All the persons all are there just riding the vehicles on the ground, on the road. And also we also see some of the persons or the pedestrians are also walking on the road, right? So while going to the school, while coming from the school, if you want to buy some things or any fruits or any vegetables, you have to go to the market, that is by crossing the road itself. So right, so every we just go on the road for each and every for everything, right? So then how can we be safe on the road? Means just here roads are turning out to be the most unsafe of places. We cannot we cannot put all the blame on the traffic police. We are ourselves responsible for our safety on roads. Only carelessness on roads causes the accidents. To avoid such incidents, you should follow the following rules. Yes, see here, always these roads are very dangerous because if we do not follow the measures, or if we do not follow the not measures, they are the safety rules or the traffic rules, that will be very dangerous for us only, right? Always the mistake will not be the
always it's the mistake will not be the traffic police, it will be us also, right? Because we have not followed the traffic rules, right? To avoid such incidents, you should follow some the rules, right? Safety rules. Then what are they means? Always walk on the footpath. Okay, so the first one comes is always walk on the footpath, and the second one comes is don't use phones while walking on the road, and don't let your parents use the phone while driving vehicle, and do not play games on the road, do not put on your headphones while walking on the road, always wear a helmet, and always cross the road either using subway foot over bridges or using zebra crossings on the red light. First look to your right side, then to your left side, then again to your right side, and cross the road only when there is no traffic or when the traffic stops. Okay. See here, whenever you are crossing on the road or whenever you are walking on the road, always you should walk on the footpath. Okay, always you should always walk on the footpath. And see here, footpath, and also don't use any phones while walking on the road. Okay, so this is very important that if you are using the phone, and see you are if you are using the phone, you will be busy in talking with the person you have called, then the horn or the vehicle which is behind you, that if it made horn, even though it made horn means it made horn also you cannot listen that, because you have put down your 100% concentrate on the person you have already talking about in your phone, right? So that will causes some accidents for you, right? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಮೈಟ್ get some injuries, right? Hence we have to stop or avoid these things. And see, always you have to wear the helmetನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ road crossing. Yes, road crossing is very very important. So if you don't know how to cross the road, you just take the help of any elders present on there. Okay, so somewhere you can see some elders, you just ask them, so can you please help me to cross the road? Okay, so like this, if you ask me, nothing will happen, you just ask them and take their help. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಾಯ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, right? So these are some of the safety rules while we are moving on the road, that is at the outside of the home. It may be in the playground, it may be in the parks, it may be in the swimming pool, it may be in the house, school, or it may be on the road. Every place is out of the house, so you should be careful at each and every places here, right? Yes, next you are having some checkpoints and activity, so do this activity and checkpoint. Next, talking about the first aid. So first aid, what do you mean by first aid? Means first aid is nothing but the immediate help given to the victim before taking him or her to the hospital, or before medical help turns up. So here you must learn when and how you have to when and how first aid is given. It can save a person's life or save them from severe grievances. So what do you mean by grievances? Means, so it is a common stating that one has been treated unfairly given. So it can save a person's life or save them from the severe grievances. ಅಂದರೆ ಅವರು
ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಪಾಯನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಟು ನೆವರ್ panic after an accident, and here keep yourself calm and try to make an injured person relax. So let us learn about some of these first aid tips that can be used in the following situations. Okay, so here first aid concept andre enu? Okay, what do you mean by first aid? I think this is the first time we are learning about this first aid, right? So first aid na ivage first time keltidre, so just concentrate that first aid is nothing but the immediate help given to the injured person or the victim. So here immediate help. So for example, you are crossing, imagine you are crossing the road and suddenly a grandmother who is also coming with you, she's also coming on the way of you, and she fell down suddenly. She fell down suddenly. Then what do you do actually? So here, if she get injuries, or if we leave her as it is, then she will feel some panic, right? And also she suffer from pains. So instead of that, if you just care for her, that is nothing but the first aid. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪರ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಂಜೂರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಡೋವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ who are attacked by any of the injuries. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಲ್ಡ್ನ, ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೂಂಡ್ ಆನ್ ಹರ್ ಹೆಡ್, ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, or we are just learning about the first aid box in further. See, there should be at least a minimum common sense to save her. ಹೌದಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಬ್ಬಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಉಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಉಂಡನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಬೇಗ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಓಕೆ, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿನೂ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆದರೆ, ಉಂಡಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅರಿಶಿಣ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ they were using. So till now we are also using the turmeric powder when suddenly someone gets some injuries. ಹೌದಾ? ಸಡನ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅರಿಶಿಣ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ you can go to your home and just bring a first aid box. Okay, yes, first aid ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, that is nothing but the immediate help given to the person. Victim means you are the person who have got injuries, or who has suffering from some accidents or minor or major injuries. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಮೈನರ್ ಕಟ್ಸ್, ನಾವು ಹಂಗಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಮೈನರ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಕುಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದಾಗಲಿ, ಸೀಸರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದಾಗಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಬೈ ಎನಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಎನಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? if someone near your accident accidentally gets a cut, try to stop bleeding instantly. Wash the wound with
clean water and soap, dry the skin, apply an antiseptic lotion, cover the wound with a clean cloth and place a sterile bandage over it. ಸೊ ಮೈನರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ right so like betadine, okay, betadine is there, right, betadine powder is there, ointment is there. You can apply that onto your skin and just cover it with a bandage, so that we are going to provide them first aid. And in the same way, when if a person faints, okay, yes, see here, whenever the person if a person faints, then what are the first aid we are going to do is, first faints ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫೇಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೂಸ್ನೆಸ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ short period of time. Why they actually feel that they lose the conscious means because of the insufficient supply of oxygen to their brain, okay. Insufficient supply of oxygen to the brain causes the faints for a person. faints ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಫೇಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್, ಓಕೆ. ಶುಡ್ ಪುಟ್ some of the water drops on their face. Then for second one is giving him or her glucose or sugar water. It will give instant energy to the person and do not create chaos around the person, okay. So here these are some of the first aid we are going to provide for the person. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಫೇಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫೇಂಟ್ಸ್, ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಅ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೂಸ್ ಆದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ some drops of the water drops on their faces. Next one is just give them glucose or the sugar water, okay. Next one is don't create any cause, or that is don't make any discomfortance be around them, okay. Let they get some fresh air around them, okay. ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿರಿ ದೂರ ಸರಿರಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸುತ್ತಲೂ ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟನ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಬಿಟನ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಸ್. ಸೊ ಬಿಟನ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಣಿ, that is the insect. So if we get any injuries from the insect, then what are those insects means here? It may be like any spiders, right? ಸ್ಪೈಡರ್ಸಿಂದನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಕ್ಸಿಂದನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎದರಿಂದನಾದರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ spiders, spiders, snakes at the point where you lives. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ನ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ insects means what are all the first aid we have to take here means, see here, for mild bites and stings. ಸೊ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೌದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಬ್ರಷ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಆಗಿರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಯ ಏನಾದರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವಿಸಿಬಲ್ sign of an allergic reaction like redness, swelling, itchy skin, call for the medical help, or otherwise you just take the person to the doctor. ಹೌದಾ, ನಾವು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆದರೆ, ರೆಡ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದಪ್ಪ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬರ್ನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈನರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಮ್ವನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಟಚಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹಾಟ್. ಹೌದಾ, ಬರ್ನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ get the burns means, first one is immediate wash the area with cold water. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೀಪ್ ದ ಬರ್ನ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ, ಅಪ್ಲೈ ದ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓವರ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಒನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಒನ್, ದ್ಯಾನ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ let that burnt area should be dry, and after that you should apply the antiseptic lotion or antiseptic cream over that area. ಇದು ಮೈನರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಒನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, yes, next is first aid box. We have seen that first aid box in this picture, right? So what is first aid box means? So first aid box is nothing but the box that containing all the things like which are very useful for the first aid, to give the first aid for the injured person.
what are all the materials or what are all the things present in this first aid box means this is a bandage, right? Antiseptic lotion, it contains antiseptic lotions, scissors, bandage, and some of the what we can say that, yes, let me say, yes, it contains or it includes the things like some of the things like burnals, antiseptic lotions, bandage, scissors, etc. Okay, so you should use this first aid box to treat all the persons. So minor cuts ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್, ಆ ಏರಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಲಾತಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಹಾವು, ಚೇಳು, ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ that what we have to do whenever these insects bite for us means you just scrap the area, scrap the infected area and put an ice pack over it. Then also if you get any reactions, you just go to the doctor. And coming to the burns, so burns are burns that are actually caused whenever we exposure to heat or flame. Okay, so in case of a burn, we should take some of the first aid steps like we should, okay, so some of the steps like you should wash the area with the cold water, and after its washing, you just keep it dry and apply the antiseptic lotion, right? So your this is all about your first aid, safety and first aid. And see here, so in case of it is a severe burn, you just go to the doctor. If it is a minor one only, then you just take the first aid help with the help of your parents. Okay, so about these subjective types, let us discuss about that in the next class. Thank you.